So now we are stepping into problem number 62. It's a very simple problem. What is given the question? Let's understand. The question says Amrit, Bhavna, and Chamesh are partners who are sharing the profits equally. So they are equal partners. Chamesh is guaranteed a minimum annual profit of rupees how much? 1 lakh. Interest is allowed on capital at the rate of 5 percentage per annum, which comes to rupees 20,000, rupees 30,000, and rupees 20,000 respectively. That means they themselves have calculated the interest on capital and they given you the value straight away. Okay, to each partner. Net profit for the year. So it is a net profit for the year 31st of March 24, rupees 5 lakh 20,000. They're just asking you to prepare the profit and loss appropriation account for the year 31st of March 2024. So now tell me what is given in this question? Two things they are given. What are they? Net profit is given to us. What is the value of net profit? What is the amount of net profit? Net profit value எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான் sumல? Rupees 5 lakh 20,000. Recorded 5 lakh 20,000 here. Okay. Apart from that, what is the other information that they given? Guarantee value of profits. What is a guaranteed profit? Guaranteed profit. Okay. So GPS guaranteed profit is rupees 1 lakh. To whom this 1 lakh is provided? Yaar and the guaranteed partner? Ramesh. Okay. And then what else the other information is given apart from this? Anything else is given to us? Interest on capital is given to us. Okay. What is the value of interest on capital? Separately, if you see 20, 30, 20, put together, all together, it is how much? 20, 30, and 20. When you add all these value, how much you will get on the whole? Okay, so interest on capital net amount is 70, which comes in such a way like the divisions. Okay, 20, 30, and 20. 20 plus 30 plus 20. Okay, now see to it in the problem. Have they given anything about the type of capital? That is, in what method the capital accounts have been maintained? Okay, then how we can conclude? What is the method we can conclude? Okay, so everything should go only to capital account. Am I right? So we'll take only capital account in this concept. Okay, so that we have to be very careful. So capital account மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். Right. Profit sharing ratio கொடுத்திருக்கா? Profit sharing ratio கொடுத்திருக்கா? கொடுத்திருக்கானே அப்போ profit sharing ratio கொடுத்திருக்கானே? Profit sharing ratio கொடுத்திருக்கானே இல்லைன்னு சொன்னீங்க? கொடுத்திருக்கா இல்லையா? ஆ see ரேஷியோ கொடுத்துருக்குன்னா 5:3:1 இல்லை 3:2:1 அப்படிதான் கொடுக்கணும் இல்லை அப்படியும் கொடுக்குற பேர் ரேஷியோனா ஷேரிங் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாசஸ் ஈக்குவலின்னு சொல்லி கொடுத்தாலும் அதுவும் ரேஷியோ தான் அப்படின்னா ஈக்குவலின்னு என்ன 1:1:1 ஸோ ப்ளீஸ் ரீட் த கொஸ்டின் கேர்ஃபுல்லி ஸோ அப்போ இப்போ சொல்லுங்க இங்கே உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ இருக்கா இல்லையா இருக்கு அப்படியே இல்லாட்டாலும் நம்ம என்ன எடுப்போம் சைலண்டா இருந்தனா ஈக்குவலி தான் எடுப்போம் சரியா
ஸோ குடுக்கலன்ட்டு சொல்ல முடியாது. குடுத்துருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்பீங்க. இங்க குடுத்துருக்கு. சைலன்ட்டா இருந்தா என்ன பண்ணுங்க, ஈக்குவலின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துட்டு போய்க்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே. சரி. அப்ப ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ என்னவா இருக்கு? ஈக்குவலா இருக்கு. ஓகே. So it is equal partners. Profit sharing ratio is 1 is to 1 is to 1. That is 1 by 3, 1 by 3 and 1 by 3. Right. அதுக்கப்புறமா வேற என்ன இந்த சம்ல இருக்கு? வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா? இல்ல இது கான்செப்ட் கேரண்டி ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ். இந்த கேஸ் யாரு ஜிபி குடுத்துருக்கப்பட்டிருக்கு? ஜிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க சமேஷ்க்கு குடுத்துருக்கு. ஆனா யார் குடுத்துருக்கா? கொஸ்டின்ல சமேஷ் இஸ் அ கேரண்டீட் பார்ட்னர் சொல்லிட்டான். பட் அந்த கேரண்டிய சமேஷ்க்கு யார் குடுத்துருக்காங்க? அம்ருத் குடுத்துருக்காங்களா? இல்ல பாவனா குடுத்துருக்காங்களா? இல்ல 2 பேருமே குடுத்துருக்காங்களா? Who has given that particular promise to Chamesh? Whether the promise has been given by Amrit or by Bhavana or by both? Hello? By both. Okay. How about others? In this case, who has given the promise to Chamesh? Chamesh தான் guaranteed partner. அது நீங்க இங்க சொல்லிட்டீங்க. ஓகே. கேரண்டி அமௌண்ட் 1 லேக்னு சொல்லிட்டீங்க. சமேஷ் இஸ் a guaranteed partner சொல்லிட்டீங்க. இந்த 1 லேக் சமேஷ்க்கு கேரண்டி கொடுத்தது யாரு? அம்ருதா, பாவனாவா? இல்ல அம்ருத் அண்ட் பாவனா 2 பேருமேவா? Okay. Amrit and Bhavana. Okay. Out of 5 members, 2 members are given an answer. What about the remaining three? Both has given the promise. Okay. Fine. Two more is yet to respond. Okay. One more. Okay. எதை வச்சு சொல்றீங்க 2 பேருன்ட்டு? There was some reason or hint. Very good. So when the question has not specifically mentioned who has given the promise, it is always understood that all the remaining partners have given the guarantee. In the problem, remaining partners is two, so both of them has given. Suppose there are four partners. For example, Amrit, Bhavna, Chaman, and Darnesh, something like that. Chamesh is given the guarantee. Then Amrit, Bhavna and Darnish, all the three has given the promised Artham. If the question has not specifically mentioned about who has given the promise. Right, okay. Now, in this case, if you see, there are three partners. Chamesh is given the guarantee by these two partners, Amrit and Bhavna. Check out whether have we be given with the deficiency ratio in this question. Deficiency ratio கொடுத்திருக்கா பாருங்க. No. Apo, okay. This amount of guarantee of 1 lakh is to be provided by, okay, Amrit and Bhavna. Okay, they are responsible for this 1 lakh. Okay, deficiency ratio not given in the question. When it is not given in the question, how will you take the deficiency ratio? Don't say equally. Say it first the correct apt word. Then we'll go how it is. What is the key word? Very good. Very good. That is first you have to specify. Old profit sharing ratio. In this case, it is equal. So you can use equally. Okay. Don't use the word equally. Equally means the answer is wrong. You have to use a technical word. In the absence of a deficiency ratio among the partners, the deficiency amount has to be borne by the guaranteeing partner in their old profit sharing ratio. ஒரு சம்ல ஒரு ரேஷியோ இருக்கலாம். ஓகே. இந்த சம்ல ஈக்குவலா இருக்கலாம். வேற சில சம்ல வேற ரேஷியோ இருக்கலாம். ஸோ நீங்க ஈக்குவலின்னு சொல்லிட்டு தப்பான ஆன்சரா போயிடும். இட் ஷுட் பி யூஸ் அட் ரைட் வேர்ட் ஓல்ட் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ. இப்போ இந்த கேஸ் ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ பார்த்தாக்க இட் இஸ் 1:1. ஓகே. ஸோ அமிர்துக்கும் பாவனாக்குள்ள ஓல்டு பிஎஸ்ஆர் பார்த்தினாக்க
1 is to 1. So that means 1 by 2 and 1 by 2. Now we have made all the requirements ready for us. Go for the calculations. So what needs to be done? You had 5 lakh 20 as your cap in net profit. Interest on capital comes to 70,000. This is a charge or appropriation? Interest on capital. Very good. It is an appropriation. So subtract this value. Okay. இதை வந்து சப்ராக்ட் பண்ணுங்க 5,20,000 70 போச்சுன்னா எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கும்? Balance net profit will be rupees 4 lakh 50. Now this 4 lakh 50 you have to divide it among the partners Amrit, Bhavana and Chamish. So how we are going to do it equally. So 4 lakh 50 into 1 by 3. So very good. So now you have done the calculations. You have got the value how much to be distributed to each partner after that interest on capital. Now check it up. The guaranteed profit was rupees 1 lakh to the partner so called as Chamesh. But how much Chamesh has got as his profit? So there is no deficiency. So just you have to prepare your P&L appropriation account just like that. Now you're going to prepare your P&L appropriation account. So you can see here, okay, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 24. By profit and loss account, net profit 5 lakh 20 you are bringing here. Now you're going to give interest on capital. So two interest on capital account, Amrit, Bhavna and Chamish. The given amount 20, 30, 20, net value of 70 are recording here. Now the balance is 4 lakh 50 is near profit. That is going to be distributed to profit transfer to the capital account. Amrit capital, Bhavana's capital, Chamish capital. Each will get 1 lakh 50, 1 lakh 50, 1 lakh 50. Automatically both the sides becomes 5 lakh 20 equally. So here there is no deficiency. So in this problem, they are not given you who is going to bear the deficiency. Or if at all it arises, you have understood in that case who has to bear it. In this case, they are not given you deficiency ratio. Then in that case, you have understood in what proportion, if at all there is any deficiency arises, has to be distributed. Now, apart from this, I am going to give you one more extra point in the question. இது புக்கில் கொடுத்த கொஸ்டின் இவ்வளோ தான். இதே கொஸ்டின் நான் இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறேன். What the question is, prepare profit and loss appropriation account for the year. Also determine the amount of capital of each partner. Okay, I'm going to give one extra point to the question. Okay, also determine the amount of capital of each partner for the year. Each partner சொன்னாலும் ஓகே தான். இப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணலாம்? என்ன சார் கொஸ்டினில் கொடுத்ததை வச்சு பண்ணுறதே பெரிய கஷ்டம்னா நீங்கள் வேறு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு இது தரீங்க. ஆல்சோ டிட்டர்மைன் தி அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இருக்கிறதுக்கு மட்டும் பண்ணிட்டு போனால் போகிறதா சார்? பட் என்ன பண்ணுறது? யூ ஆல் ஹவ் பிகம் மை ஸ்டூடெண்ட். மை ஸ்டூடெண்ட் மீன்ஸ் இட் ஹேஸ் டு பி இன் 360 டிகிரி. ஒரு கொஸ்டினுக்குள்ளே பல விஷயத்தை கேட்டாலும் தெரியணும். இப்போ இதே ப்ராப்ளத்துக்கு உங்களை வந்து கேபிட்டலை டிரைவ் பண்ண சொல்கிறான். எப்படி பண்ணலாமா முடியாதா? கேபிட்டலை டிரைவ் பண்ண முடியுமா முடியாதா? ஹலோ,
Students, are you awake? Are you listening or you're sleeping? Hello? But I'm not getting the response immediately. What about the remaining four? See, I need response. சைலண்டா இருக்கிறதுக்கு இது உங்க ஸ்கூல் கிடையாது. I need an answer from each and every one of you, or else there is no purpose of conducting this early morning session. I can just do some recording and then I can just upload it, give you the link, you can stream it as you like, you can go and watch it up. I want active participation of each and every individual, whether it is five or three or four or one. Whoever is in the meeting, everyone should respond. That is what I expect. I have given a question here. Also determine the amount of capital of each partner. The question is whether is it possible to calculate or not possible. If these two are not your answer, then don't know. Any three is your answer. If you're keeping your mouth shut, then what is the use of conducting the class? Kindly respond. Okay, we can determine. How about others? It is possible. Okay. Three more. Okay. 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 So, which is a clue using which item you're going to derive the capital? Do you have any idea? With the help of this only, I'm going to derive my capital. Any idea? Very good. Exactly. So, we know they are given the interest on capital value for us. So, let us take how to calculate interest on capital. Interest on capital is equal to the capital amount into rate by 100. This is a formula. Okay. There are three partners. So first let us calculate for each and every partner one by one. First for A. Interest on capital, if you see, they have calculated and given to you as 20,000 rupees. So below this interest on capital, record 20,000 is equal to capital amount is what we don't know. Okay, this amount is what we don't know. That is what we are going to find out. So anything which we don't know, mark it as X. Okay, into the rate of interest given the question is 5 percentage per annum. So 5 by 100, right? Now you can just what? Do the simplification. 5 by 100 is nothing but 1 by 20. So 1 into x is x. So this side 20,000 is equal to x by 20. That is 1x by 20 is 20. Okay, as a base. Now you can have x on one side and then cross multiply these two values. So 20 into, yes, 20,000, okay, is equal to x. Therefore, x is equal to, okay, 4 lakhs. You can verify whether this answer is right or wrong. How come? Now you know your capital is 4 lakhs. On this value of capital 4 lakhs, just apply 5 percentage because 5% is the interest rate. Cancelling the two common zeros. Now you'll get 4 5s are 20 followed by 3 zeros. This was your interest on capital. So with the help of interest on capital and okay, the amount of sorry interest on capital and the rate of interest, we will be able to determine this. Suppose it's the same problem, okay, they have given you the amount of interest on capital, okay, but they have not given you the capital value nor the value of your rate of interest. In that case, is it possible to calculate your capital amount? Yes, in that case, it is not possible. Any one information, if you have only, you're able to calculate it. Hope you're able to get the point. So don't expect.
question whatever is given the textbook should only be asked. This is CBSE. So these are all basic concepts where you learned how to calculate the interest on capital, interest on drawing separately. They can merge two questions in one question. Okay, so two different questions can be merged and given to you as one single question. Only if you have that broad view. Okay, if you are going to have a narrow down, then no, you can't able to work out the problem. If you have a broad view, yes, you will able to get all the concepts in one click. Hope this problem is clear to you all. Okay. Can you want the next problem? Can you want the next problem? Okay. Look at the next problem. The next problem says Yogesh, okay, then Bharat and Chaman. There are three partners in the business. Who are the partners? Yogesh, Bharat, and Chaman. Just a minute. Okay. So Yogesh, Bharat, and Chaman, who are partners who are sharing the profits equally. Bharat is given the guarantee that his annual profit of rupees 1 lakh. Salary is payable to Bharat rupees 5,000 per month. How it has been paid? 5,000 rupees per month. So whenever salary is all given, please be very careful. A monthly salary கொடுத்திருக்கானா இல்ல quarterly salary கொடுத்திருக்கானா இல்ல half yearly salary கொடுத்திருக்கானா இல்ல annual salary கொடுத்திருக்கானாங்கிறது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க. Okay. ஏன்னா monthly salary multiply the given amount by 12. If it is a quarterly salary, amount should be multiplied with 4. If it is a half yearly salary, it should be multiplied by 2. If it's an annual salary, do we need to multiply the given amount or need not multiply? Very good. Okay, so we have to be very specific and be careful. அங்க என்ன சொல்லியிருக்கான்ட்டு. Okay, right. They given us gain further information. Net profit for the year 30th of March 24 is rupees 3 lakh 30. Okay, so you know very well there are three partners Yogesh, Bharat, Chaman. Okay, Yogesh, Bharat, and Chaman. What type of partner they are? Equal partners. So 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. Okay. Among this partner, who's been given the guarantee? Who has given the guarantee? Bharat. By whom the guarantee has been given? Very good. Okay. So Bharat is the guaranteed partner. Okay. He is the guaranteed partner and the amount of guarantee given to him is rupees 1 lakh, and this guarantee is extended to him by these two partners. Okay. And the problem, have they given any deficiency ratio? No. Very good. Okay. So then you will take deficiency ratio will be as 1 is to 1. Since it's not given, you take the old PSR, which is 1 is to 1 as a deficiency ratio between Yogesh and Chaman. Okay. What is other information? The information is net profit information is given to us. What is the net profit for the year? Net profit. Very good. So rupees 3 lakh 30,000. Okay. Next, they have given something about salary. So how much is the salary they are given? 5,000 per month for Bharat. Okay. So salary will be as 5,000 into 12. This will give you 60,000. Now from 3 lakh 30, if you're going to subtract this 60, how much you'll be getting it? Very good. Now this 2 lakh 7,000 is what we declared as divisible profit.
Now we need to divide this 2,70,000 among whom? Among the partner. Who are the partners in this case? Yogesh, Bharat, and Chaman. As they are equal partners, if you divide this by 3, each one will get 90,000. Am I right? Okay. Now, you know very well the partner Bharat is given the guarantee, right? How much the guarantee was? 1 lakh. But how much he has got? So 10,000 is deficiency. Now, who should bear this deficiency? Yogesh and Chaman. In what proportion? 1 is to 1 proportion. So that means 10,000 into 1 by 2. Here also it is 10,000 into 1 by 2. So Yogesh should have to give 5,000 from his profit, and Chaman should also give away 5,000 from his profit. So thereby from Yogesh 90,000 you will subtract 5,000. So what will be left over with Yogesh? Rupees 85,000. And for this Bharat, you will be adding 5,000 two times because it comes from two different partners. Okay, so 5,000, 5,000. So thereby his value will be 1 lakh. And again from Chaman, you have to subtract 5,000. This will give you 85,000. இதெல்லாம் ஒர்க்கிங்ஸ். இந்த ஒர்க்கிங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஒன் பை ஒன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ண முடியும்? யூ கேன் கம் டு திஸ் பர்டிகுலர் P&L appropriation account. So you'll record here profit and loss appropriation account for the year in the 3rd of March 24. By profit and loss account, the net profit amount of 3 lakh 30 you are showing it here. Then you have to first record the salary to Bharat's capital account within a bracket salary 60,000. Now if you subtract 60 from this, you will have 2 lakh 70. Look here, they are just given you only the net value. They are not shown any calculation, but it is our duty to show the calculation. அப்போ என்ன பண்ணுவோம் டெஃபிஷியன்சி அப்போ என்ன பண்ணுவோம் டூ ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டுன்னு போட்டு ஓகே இங்கே நீங்கள் கேப்பில் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு யூ ரெக்கார்டட் திஸ் யூ கேன் நாட் ஷோ இட் ஹியர் யூ கேன் ரைட் இன் சச் வே ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு யோகேஷ் capital value should not be immediately 85,000. First you should record 90,000. From that less deficiency, okay, 5,000, and then only 85 should be recorded finally in the outer column. And then for Bharat, okay, you will be recording the amount of 90, add deficiency met by, you will record deficiency met by, and then amount should be recorded, okay, in the outer column. And Chaman value of rupees 90, okay, and then deficiency, okay, rupees 5,000. So 85 should be recorded in outer column. That is how you have to do it. Is it clear to you? இந்த மாதிரி டேரக்டாக பண்ணாதீங்க, அந்த ஸ்டெப் பண்ணி ஆகணும். See, no way they are shown any of the workings. They are just straight away done like this. They are not shown any of their workings. How we got, what we got, everything, nothing has been shown. All the workings has to be shown. That is why we say we are not taking just illustration for the purpose of doing the problem. Illustration sama irundhalum we are doing it in detail. We are working out okay everything one by one, okay, line by line, and then we have deriving the values. So please don't literally take the values as it is. There are some corrections to be done. So this is how you have to represent it. Straight away amount போட்டுனா அந்த டெஃபிஷியன்சி நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணாததுக்கு அந்த ஒரு ஸ்டெப்புக்கான மார்க் கட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ டேப்லோ காலம்குள்ளே என்ன பண்ணணும், யோகேஷோட கேபிட்டல் 19 போட்டு அதுலேயே மைனஸ் டெஃபிஷியன்சி போட்டு 5,000 போட்டு அப்புறமா 85,000 ரெக்கார்டு கொண்டாடுறோம். புரியுதா? Can you just prepare this
P&L appropriation account alone in the way how I am expecting, and then can you just post it in our group so that we'll check it out and confirm whether it's correct or wrong. It's hardly right now. Okay, 5:50. I'll give you 5 minutes time or at least 8 minutes time max, not more than that. So make sure you all complete the preparation of your P&L appropriation account and post the value in your P&L appropriation account in our group RAW. Make it up fast. Once if you're done with this, we have only 5 more problems to complete it. Make it up fast, quickly. Purida concepts alla everyone can able to understand all the concepts or any difficulty in understanding the concept. Okay.
Okay, one person has completed. Let me check it up. Okay, good. So the transfer of profit. Okay, Yogesh capital 90,000 minus deficiency 5,000, 85,000. Very good. Yes, ma. The one who has sent me yours is correct. And good. Maintain the time also. Time management also you're able to manage it. Okay, we have got another second person who has also sent me the document. Okay, good. Okay, good. Right. Uh, yes, the one who sent second, your answer is also right. The way you represent is also okay, correct. But don't change the order of the partners. It is in the name of Yogesh, Bharat, and then Chaman. So go in the same pattern. Okay, because in the answer key also they'll have it in the same pattern. By changing the position, they may go by mistake wrong. They may also avoid wrong. Okay, what you have done is correct. Okay, I'm not saying what you have done is wrong. 100% is correct. The way you presented is also everything what I expect is right. But one thing is, you have mentioned that Bharat towards the last, that you don't do it. Instead, you will go in the same pattern. Yogesh is the first partner, second is a Bharat, then Chaman. So replace the position alone when you are going to do it, okay, in your examinations. That alone you take care of it. Okay, and yes, you mentioned Bharat's capital as rupees 60,000 as a first item that you have to mention within a bracket what does it refers to. It is for salary purpose. Okay, apart from that, everything is fine. Okay, okay. Then third person who has sent me capital of 60. Even the third person also has not specific salary in the bracket. Okay, please mention the salary. Okay, Yogesh, fine. Okay, so 85, good. Bharat's capital. Okay. You have mentioned Bharat's capital and you have done the addition in the bracket, but mention in such a way Bharat's capital, okay, initially 95,000, and then below that you write add deficiency met, okay, rupees 5,000, once again rupees 5,000, within a bracket the name of the partner whoever has met and the amount in the outer column, okay, and then Chaman's capital, less deficiency, okay, fine. So that change alone, you just take it now. The third person who has sent me. Okay. The fourth person who has sent me is okay. Even they have not specified a salary within a bracket for the amount of 60,000. Okay. So the profit transferred to Yogesh. Okay. Look at the answer what you have sent me. You have mentioned 90,000 or 9,000. I don't want to call out the name because I want to mention the integrity and the secrecy of the student's name, whoever is studying under my guidance. So the one who has sent me as the last in the group, okay, after them, no one else. But yes, make sure that you make it correctly. Okay, so minus deficiency, but you have mentioned only Yogesh. Yogesh capital, you have to mention it. Okay, so Yogesh capital 90,000 must be there minus deficiency 5,000. It will be as 85,000. Okay. Second, Bharat. Even for Bharat, you have marked as 9,000. Okay, for Bharat also just right. Okay, if you changed, then no issues. But I'm just calling out the numbers what you have sent me in the image format. Okay. So for Bharat, it was 90,000. 9,000 should be 90. Okay. Adding the deficiency, okay, of Bharat. Don't make it as guarantee of Bharat.
it should be as add deficiency met. It should be marked as plus deficiency met. Okay, two times you have to write it. Deficiency met. One time it is met by Yogesh, one time it is met by Chaman. 5,000, 5,000. Okay, that comes to 1 lakh. And the last one, Chaman, less deficiency. Okay, that's perfect. But in all these three, you are not marked as capital. It should be marked with that capital. Yogesh capital, Chaman's capital, Bharat's capital. That alone you take care of it. Okay. Okay, fine. So apart from that, things are all good. So one more is about to send. I don't know whether he is sending it right now or he has need something. Solukana, முடிச்சிட்டியா? Okay, make it fast. And ma, just see what is the profit and loss value that you had shown on the credit side, ma. The one who has sent me. Okay, hello. No, not you, Kana. The previous person. Okay, look at the amount of P and L what you have shown on the credit side. Hello, prior to Sundar. But what amount you have sent me in the image and what is the total that you have shown? How can it get matched out? Please take care. Total is also very important. Just mere agreeing both the sides of the same value is not correct. See how we have to do the corrections even if it comes in the image format. Hmm. So by P&L appropriation account of 3,30,000. Okay, Bharat's capital salary 60,000. Okay, to transfer of profit Yogesh capital 9,000. Okay, minus deficiency 5,000, 88,000. Okay, to Bharat's capital account 90. Okay. Uh, Sundar, in your case, you have shown the transfer of profit of Yogesh correctly. Bharat's capital, you have mentioned 90. And then you have missed to record as plus deficiency met. Two times you have to do that, right? Deficiency met. Okay, once you're adding 5,000, that becomes 95. Again, you're adding 5,000, that becomes 1 lakh. Okay, that you are not shown, right? And you're not complete. And the problem, you're not completed completely. One more partner's value is missing out to see. Chaman. சமனோடது வேல்யூவே இல்லை பாருங்க. டோட்டலும் பார்த்தா மேட்ச் ஆகல பாருங்க. No, you have to check it because total also you're not mentioned both the sides the same value. And then you miss to record one partner's information that is Chaman's information. So kindly make sure that you complete that. And most important, you're not marked debit side, credit side. Sundar, you're not marked debit side, credit side. And at the same time, the heading is also not 100% correct. It is mentioned like P&L appropria. Is it appropria or appropriation account? Is it appropriation account or appropriate account? Okay, and have you mentioned for which particular year and then you are preparing it? Please be specific. These are all the careless mistakes. If you are going to do it, then you are surely going to lose half a mark or even 1 mark. Heading, if it is not proper, then your output, that is the expected mark, you can't get it. Just, I hope you all would have done your artificial intelligence in your 10th standard or in your lower classes. You would have come across something called as HTML and all. In HTML coding, you will have to open the head tag and you have to close the head tag with the proper syntax. Am I right? If you're not closing it with the proper brackets or with the proper slash, then obviously your output will not be reflected as you expect. In the same way, only here, heading is very, very, very important. If you fail to record the heading properly, then please keep in your mind you're losing some marks. These are all controllable factors. நம்ம விட்டு கை மீறி போகிறது சில மார்க்னா அதில் கண்ட்ரோலபிளும் இருக்கும் அன்கண்ட்ரோலபிளும் இருக்கும்.
இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரலாம். புரியுதா? Were you able to understand? Okay, fine. Shall we move on to the next problem? Shall we move on to the next problem? Yes. So sum number 64. It is given very clearly that there are three partners. Who are they? Pavan, Raman, and Karam. Okay, so Pavan, Raman, and Karam are partners who are sharing the profits equally. Pavan is given a guarantee of minimum annual profit of rupees how much? 1 lakh. And what is given to you? Karan, okay, is to get a commission. So commission at what percentage? At the rate of 5 percentage on what value? On 5 percentage on what value? Low. No, 5 percentage on what? Whether it is on profit or on net sales. Some majority the commission will be on profits, okay, or it could be on sales. It can be on anything. Okay, so please be very careful while reading the question. So here it is 5% commission on net sales. Okay, then they're given you, and the commission is determined at the rate of rupees how much? At the rate of rupees 25,000. அப்போ கமிஷன் வேல்யூ அவனே டிரைவ் பண்ணிட்டான். ஓகே, எவ்வளோ கமிஷனுங்கிற அமௌண்ட் டிரைவ் பண்ணிட்டான். Now what they ask you? Net profit for the year ended 31st of March is rupees 1,25,000. Prepare the profit and loss appropriation account for the year. So இப்போ இங்க சொன்ன கமிஷன் இது சார்ஜ் அப்ராப்ரேஷனா? Commission charge or appropriation? It is charge. Okay, right. Now we'll see who are the partners: Pavan, Raman, and Karam. Okay, Pavan, Raman, and Karam. They are sharing the profits and losses equally. So 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. Okay. Who is given the guarantee? Pavan has been given the guarantee. So he is a guaranteed partner. What is this guaranteed amount? As per the question, 1 lakh rupees. எவ்வளோ இவனுக்கு கேரண்டி கொடுத்துருக்கோம்? 1 lakh கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, யார் கொடுத்துருக்காங்க? இங்க யார் கொடுத்துருக்காங்க? அப்போ யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க கேரண்டியை? ம், பவன் தானே கொடுத்துருக்காங்க. Am I right? Pavan is given the guarantee. Am I right? Okay. So Pavan is given guarantee. By whom it has been given? யாரால கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பவனுக்கு அந்த கேரண்டி இந்த சம்ல? பவனுக்கு ப்ராமிஸ் கொடுத்துருக்காங்கம்மா. யார் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ராமிஸ்? எத்தனை சம் பண்ணியாச்சு, இன்னும் சைலண்டா இருந்தா என்ன அர்த்தம்? யார் அவ்வளவுதானே? அது சொல்றதுக்கு இத்தனை நேரமா? எத்தனை சம் பண்ணியிருந்திருக்கோம் நேத்திலேருந்து? We have started from sum number 57 and we are right now in sum number 64. Almost 10 problems கிட்ட பண்ணியாச்சு. இன்னும் இப்படி அமைதியாக தான் என்ன பண்றது? So this guarantee is given by him and also by him. These two are given the guarantee. Okay. So do we have any guarantee, I mean deficiency ratio? Okay. If that is the case, then how should we distribute the deficiency if at all arises? Very good. So according to that, it is 1 is to 1. Okay, very good. Now the question has net profit. How much is the net profit that you have earned during the year? The net profit for the year is rupees. Very good. So you'll record rupees 1,25,000. Okay. Now you are going to go ahead with the next one. What else is given to you?
net sales, okay, on which commission has been calculated. Commission comes to value of rupees 25,000. Now tell me, commission is a charge or appropriation? அப்படியா சார்ஜா? கமிஷன் யாருக்கு சொல்லியிருக்கோம் பாரு, மேனேஜருக்கு சொல்லியிருக்கோமா இல்லை பார்ட்னருக்கு சொல்லியிருக்கோமா பாரு. பார்ட்னர் கமிஷன். பார்ட்னர் கமிஷன். பார்ட்னரோட கமிஷன்ங்கிறது இட் இஸ் அ ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ரெமுனரேஷன் தானேம்மா. சேலரி கமிஷன் எல்லாமே உங்களோட ரெமுனரேஷன் ஒரு பார்ட் தானேம்மா. உங்க ரெமுனரேஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் என்னது? யுவர் ரெமுனரேஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வாட்? சேலரி அண்ட் கமிஷன் ஆஃப் யுவர் பார்ட்னர், ரைட்? அப்போ கமிஷன்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் வாட் அப்ராப்ரேஷன் தானே. அண்ட் கமிஷன்ங்கிறது இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் அப்ராப்ரேஷன் தானே. அப்புறமா எப்படி அது வந்து சார்ஜ்ன்னு சொல்லுவீங்க? இப்போ சொல்லு, கமிஷன் அப்ப என்ன பண்ணணும்? கமிஷன் எவ்வளோ சொல்லிருந்தான்? 25,000 தானே சொல்லியிருந்தான். அப்போ கமிஷனை மைனஸ் பண்ண எவ்வளோ இருக்கும் உனக்கு? இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட். இப்போ இந்த சம்ல பாருங்க, 1 lakh தான் நமக்கு இப்போதைக்கு அவைலபிளாகவே இருக்கு. நமக்கு பவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளவு? பவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் 1 lakh தான். இதை நீங்க வந்து ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா டெஃபிஷியன்சி அவனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு டைரக்டா இந்த அமௌண்ட் அவனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது ஒன்று தானே. லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணுங்க. இப்போ டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்கு உங்ககிட்ட? 1 lakh இருக்கா? பவனுக்கு நீங்க தந்திருக்கிற பவனுக்கு நீங்க கொடுத்த கேரண்டி எவ்வளவு? 1 lakh. இது வரைக்கும் பண்ண சம்ல என்ன பண்ணுவோம்? டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட் ஒன்ஸ் டிரைவ் பண்ணுவோம். வந்த வேல்யூவை நம்ம பார்ட்னருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா டெஃபிஷியன்சி இருக்கா இல்லையா மேட்ச் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா டெஃபிஷியன்சியோட அமௌண்ட்டை எப்படி யார் பேர் பண்ணுங்கிற கால்குலேட் பண்ணுவோம். அப்புறமா அதை மைனஸ் பண்ணி இவனுக்கு ஆட் பண்ணுவோம். அப்படி பண்றதும் இந்த சம்ல குடுத்த ப்ராமிஸ் 1 lakh இருக்கிற அமௌண்ட் டிவிசிபிள் 1 lakh. இந்த மொத்த 1 lakhயுமே நம்ம பவனுக்கு குடுத்துட்டோம்னா, அப்போ அங்கேயே நமக்கு வொர்க் ஈஸியா முடிஞ்சு போயிருமா? தேவையில்லாம இந்த கால்குலேஷன்ஸ் இல்லட்டாக்க இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இல்லையா? ஸோ தட் மேக்ஸ் அவர் வொர்க் ஈவன் சிம்பிளர். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னது? மிச்சம் இருக்கிற 2 பார்ட்னர், ஓகே, ராமனுக்கும் சரி, இல்லட்டனாக்க வந்து கரமுக்கும் சரி, எந்த அமௌண்ட்டுமே ப்ராஃபிட்டா போகாது. தே வில் நாட் ஹேவ் ஈவன் 1 rupee as the profits. Able to understand? So that is a concept here. So if you see, it's a very simple problem which will be for 3 marks category, not more than that. You are first bringing your net profit, okay, which is 1,25,000. On the debit side, you are recording Karam's capital account because he is getting commission 20,000. After that, the remaining 1 lakh will go to profit transfer to Pavan capital 1 lakh. You will not show any deficiency subtract. ஏன் சொல்லு? ஏன்னா ஜீரோங்கிற அமௌண்ட்டை காட்டுறது ஒன்று தான், காட்டாமல் இருக்கிறது ஒன்று தான். ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், the remaining 2 partners கரம்க்கும் அதே மாதிரி the other partner, okay, ராமனோடதும் we are not bringing into the picture. Straight away 1 lakh கொண்டு போயிடணும் and you are getting it equal by 1,20,000 on both the sides. Is this clear to you? Okay. Now, can I move on to the next problem? Okay. Look at the sum. Problem number 65. So, what is given the question? Monica, Bhumika, and Kamolika. Okay, so Monica, Bhumika, and Kamolika are partners who are sharing the profits in the ratio 6:4:1. Kamolika is guaranteed a minimum amount of rupees how much? 3 lakh has her share in the profits. The firm earned a net profit of rupees how much? The firm earned a net profit of rupees how much? 22 lakhs for the year ended 30th of March 22. So they are asking you to prepare the profit and loss appropriation account of the firm for the year ended 30th of March 22. So it's quite simple. Nothing is given.
Okay, just you have to distribute the profit. That's it. Okay, so it will be a 6 by 11, 4 by 11, and 1 by 11, right? So which means when you divide this 22 lakhs, okay, you have got three partners, right? Who are the partners? It is Bhumika, Monica, Bhumika, and Kamolika. You got 22 lakhs multiplied by 6, 4, and 1. 6 by 11, 4 by 11, 1 by 11. So 11 table, 11 twos are then followed by that. So it was 2 lakhs. So 2 into 6, it will give you 12 lakhs. And here 8 lakhs. And over here 2 lakhs. Right? Now you know very well who's given the guarantee. Kamolika has been given the guarantee. Kamolika, how much the guarantee you given her? 3 lakhs. But how much you are getting it? 2 lakhs. Shortage is 1 lakh. Now who will bear this value shortage? Have they given any amount in the ratio, any ratio, or have they given you who's going to bear the deficiency? Is there anything given to you? Question கொடுத்திருக்கமா? No. So அப்ப என்ன பண்ணணும்? Who's going to bear this shortage? 1 lakh rupees. So that is Monica and Bhumika. In what ratio? 6 is to 4 is to 1. 6 is to 4ல பண்ணணும். ஓகே. இப்போ 6 is to 4 பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ. 6 and 4 காமனா 2 டேபிள டிவிசிட் பண்ணலாமா? அப்போ இந்த ரேஷியோ சிம்பிளை பண்ணலாமா? அப்போ 3 is to 2ங்கிற ரேஷியோ நம்ம எடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? 1 lakh into 3 by 5, 1 lakh into 2 by 5. So 5 ones are, so 20,000 into 3 will give you 60, and this 20,000 into 2 will give you 40. ஸோ அப்போ மோனிகா கிட்டேருந்து ஒரு 60 மைனஸ் பண்ணுங்க. பூமிகா கிட்டேருந்து ஒரு 40 மைனஸ் பண்ணுங்க. கமோலிகாவுக்கு ஒரு 60 ஆட் பண்ணுங்க, ஒரு 40 ஆட் பண்ணுங்க. பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்? இங்கே 12 லேக்ஸில் 60 போச்சுனாக்கா 11 lakh 40. இங்கே 8 லேக்ஸில் ஒரு 40 போச்சுனாக்கா 7 lakh 60. இங்கேக்கு உனக்கு rupees 3 lakhs. That's it. This is what you're going to show here. Is it clear to you? Net profit on the credit side, marking profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 22, 22 lakhs. To Monica's capital account, you're finding the value. Okay, that comes to 12 lakhs. Less deficiency of 350, that's 60,000, so 11 lakh 40. To Bhumika's capital account, the value how you're deriving it, 8 lakhs. Less deficiency, that is 40, 7 lakh 60. To Kamolika's capital, value of rupees 2 lakhs. And the deficiency received from Monica, Bhumika, 60 and 40, 3 lakh. Both the sides, now it becomes as 22 lakhs. Any doubt? Okay. Now I am going to
take you through the most important segment, that is when the firm is incurring a loss. இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா கேஸும் என்ன இருந்துச்சு, நமக்கு ப்ராஃபிட் இருந்து ஃபேர்முக்கு என்ன இருந்துச்சு, ப்ராஃபிட் இருந்து ப்ராஃபிட்டை வச்சு நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் மினிமம் கேரண்டி. ஆனால் இந்த கேஸில் ப்ராஃபிட் இல்லை, லாஸ் பார்க்க போகிறோம். லாஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது? ஸோ ஐ வில் பி ஒர்க்கிங் அவுட் திஸ் 66th ப்ராப்ளம், and then I want you people to take out sum number 67 and the 68. Okay, there are two problems which comes under category of the firm. Okay, 67 is a very easy problem only, and 68 is a minimum earning, okay, promised by the partner of the firm. These two problem I want you to take it as a homework, okay, and then you do it. We'll discuss the sum number 67 and 68 in our evening session. Today also we'll plan to have an evening session, and in the evening session we will be working out the next new concept, that is past adjustments and interest on capital. Okay, if time permits, we'll work out two concepts, past adjustment and interest on capital. If not, we will make sure that we work out the problem past adjustments. The interest on capital will be for tomorrow, right? So as we promised, once interest on capital comes to an end, then the topic of partnership basic fundamental has come to an end once for all. Able to understand? Any doubt so far? Any doubt so far? Right. So let's move on to sum number 66, which is the last problem for the day. Okay. Monica, Bhavi, and Komal, who are partners sharing the profits in a ratio of 6 is to 4 is to 1. Komal is a guaranteed a minimum profit of rupees how much? Minimum profit of rupees 2 lakhs. Okay, Komal is given a minimum profit of rupees how much? Guaranteed profit of rupees 2 lakhs. The firm incurred a loss of rupees how much? 22 lakhs. So how much is the loss? 22 lakhs for the year ended 31st of March 2018. They are now asking you to pass the journal entry with regarding the deficiency borne by Manika and Bhavi, and they're asking you to prepare the profit and loss appropriation account. So remember, okay, when there is a loss, we are first going to follow the same procedure. ப்ரொசீஜரை ஒன்றும் பெருசாக மாற்ற போகிறதில்ல. நம்ம ப்ராஃபிட் இருக்கும்போது என்ன ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம், லாஸாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். அப்போ அது பிறகு என்ன பண்ணோம், இந்த சம்மில் ஏதாவது நமக்கு ஓகே அப்ராப்ரேஷன்ஸ் இருக்கா, லைக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், இல்லைனாக்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ், இல்லை சேலரி, அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருக்கானா? கொடுக்கல. ஏன் கொடுக்கல? யூ மே ஆஸ்க், சார் சென்சிபிளாக பேசுகிறீங்களா? நீங்கள் தான் சொல்லி கொடுத்தீங்க ப்ராஃபிட் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அப்ராப்ரேஷனை கொடுக்க முடியும், லாஸ் வந்திருக்கு, எங்கேருந்து சார் அதை கொடுக்க முடியும்? கரெக்டாக? அப்ராப்ரேஷன்ஸ்க்கும் வாய்ப்பு இல்லை, சார்ஜ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தோன்னாக்கா சார்ஜுக்கும் இங்கே வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் சார்ஜ் மாதிரி கன்சிடர் பண்ண சொல்லியிருக்கான்னு பார்த்தோம், அதுவும் நமக்கு சம்மில் சொல்லலை. ஸோ அப்போ இந்த சம்மில் அப்ராப்ரேஷனுக்கு ஸ்கோப்பே இல்லை, வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ அப்போ ரெடிமேடாக இருக்குது 22 லேக்ஸுங்கிறது லாஸ் வந்திருக்கு. அந்த 22 லேக்ஸ் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்னருக்கு. ஓகே, அந்த 3 பார்ட்னர் இருக்காங்க இல்லையா, ஹூ ஆர் த பார்ட்னர்ஸ்? மானிகா, ஓகே, பவி அண்ட் கோமல். ஸோ இவங்களுக்கு அந்த 22 லேக்ஸை 6/11, 4/11 into 1/11. ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்? 12 lakhs. இவனுக்கு எவ்வளோ வரும்? 4 lakhs. இவனுக்கு எவ்வளோ வரும்? 2 lakhs.
ஓகேவா? இது புரியுதா? இது புரியுதா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு? இந்த இது புரியுதா ஃபர்ஸ்ட்டு? ஸோ முதல்ல என்ன பண்றீங்க? வந்திருக்கிற லாஸ 3 பேருக்கும் டிவைட் பண்ணா அவங்கவங்களுக்கு எவ்வளோ ஷேர் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்க. ஓகே. இத நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, P&L அப்ராப்ரியேஷன்ல கொண்டு போய் அப்படியே காட்டிறணும் ஃபர்ஸ்ட்டு. ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கவுண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க, யூ ஆர் கோயிங் டு ரெக்கார்ட் ஆஸ் இட் இஸ். லாஸ் இந்த கேஸ் லாஸ்னால எங்க வரும் உங்களுக்கு? டெபிட் சைடுல வரும். லாஸ் எங்க வரும்? டெபிட் சைடுல ரெக்கார்ட் ஆகுது. என்ன வேல்யூ? 22 lakhs. இந்த லாஸ் நம்ம என்ன பண்றோம்? டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம். ஸோ பை லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு 3 பேரோட கேபிட்டல் மணிகாஸ் கேபிட்டல், பவிஸ் கேபிட்டல் அண்ட் கோமல்ஸ் கேபிட்டல். அந்த வேல்யூ டிரைவ் பண்ணும். 12 lakhs, 8 lakhs, 2 lakhs. P&L அப்ராப்ரியேஷன் அக்கவுண்ட் ஓவர். என்ன சார் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு? சிம்பிள் தான். லாஸ் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. சிம்பிள் தான். ஃபர்ஸ்ட் இந்த லாஸ் கேஸ்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்ட் புரிஞ்சுதா? லாஸ் கான்செப்ட்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா? சரி சார். ஆனா மினிமம் கேரண்டின்னு சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரி ஏதோ டெஃபிஷியன்சி ரேஷியோவை வச்சு டெஃபிஷியன்சி என்ட்ரி ஏதோ போட சொல்லியிருக்கு. அது என்ன சார்? இப்போ லாஜிக் வரும். கேரண்டி கொடுத்துருக்கிற பார்ட்னர் தலையில நம்ம எந்த வகையான லாஸை செலுத்தவே கூடாது. நம்ம ஒரு பார்ட்னருக்கு கேரண்டி கொடுத்தோம். யாருக்கு கொடுத்துருக்கோம்? கோமல்ங்கிறவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. எவ்வளோ கேரண்டி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க, யூ ஆர் கிவன் தி கேரண்டி ஆஃப் ருபீஸ் 2 lakhs கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகேவா? இவங்களுக்கு நீங்க கேரண்டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்கீங்க? 2 lakhs கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே. அப்படி கொடுத்துருக்கும் போது அவங்களுக்கு நீங்க எப்படி லாஸை வந்து அவங்க தலையில செலுத்துவீங்க? அந்த பார்ட்னருக்கு அப்போ லாஸை என்ன பண்ணக்கூடாது? அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டே பண்ணிடக்கூடாது. பட் பண்ணிட்டோம். இதை டிஸ்ட்ரிபியூஷனை காட்டுற இடம் தான் P&L அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட். அங்கே நம்ம கரெக்டாக காத்திருக்கோம். ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா முறை பிரகாரம் காத்திருக்கோம். காத்தியாச்சு. ஆனால் ரூல்ஸ் பிரகாரம் ஓகே. இந்த கான்செப்சுவல் ரூல்ஸ் பிரகாரம் என்னது? கேரண்டீட் ப்ராஃபிட் ரூல்ஸ் பிரகாரம் எந்த பார்ட்னருக்கு நம்ம கேரண்டி கொடுத்துருக்கோமோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது? லாஸை டிஸ்ட்ரிபியூட்டே பண்ணிடக்கூடாது. அப்போ நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண லாஸையும் காம்பன்சேட் பண்ணிடணும். நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த 2 lakhs என்ன பண்ணோம்? காம்பன்சேட் பண்ணோம். அப்போ ஆக மொத்தம் இந்த 2 lakhs, இந்த 2 lakhs ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண எவ்வளோ வரும்? இந்த 2 lakhs 4 lakhs. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணோம்? இந்த 4 lakhsக்கு தான் we have to find out how much the partner should bear. அப்போ இந்த 4 lakhs யாரை வந்து ஈடு கட்டணும்? அந்த 2 பார்ட்னர் எம்மும் பியும். ஓகேவா? ஸோ லாஜிக் என்ன பண்ணா முதல்ல கால்குலேட் பண்றீங்க. எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இல்லை எவ்வளோ லாஸ் அவங்கவுங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதுன்ட்டு அது பண்ணுனா 2 lakhs போகிறது அந்த கேரண்டி பார்ட்னருக்கு. ஆனால் நமக்கு இங்கே கேரண்டி ஆஃப் ப்ராஃபிட்டுங்கிற கான்செப்ட் பிரகாரம் பார்த்தோம்னா யாருக்கு கேரண்டி கொடுத்துருக்கோமோ அவங்களுக்கு லாஸுங்கிற பேரில் எதுவுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் நம்ம பண்ணிட்டோம். அப்போ பண்ண அமௌண்ட் என்ன பண்ணணும்? கேன்சல் பண்ணணும். அப்போ நீங்கள் அந்த அமௌண்ட் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கீங்க? டெபிட் பண்ணியிருக்கீங்க. கரெக்டா? லாஸா இருந்தா என்ன ஆகும்? பார்ட்னர் கேபிட்டல்ல டெபிட் ஆகும். அப்போ அந்த டெபிட்ட நீங்க கேன்சல் பண்ணணும்னா, அந்த பார்ட்னருக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்? மறுபடியும் ஒரு 2 lakhs கிரெடிட் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்ல. நீங்க குடுத்த ப்ராமிஸ் பண்ணீங்களா? குடுத்த ப்ராமிஸ நீங்க இன்னும் கீப் அப் பண்ணலையே. குடுத்த ப்ராமிஸ் 2 lakhs. அந்த 2 lakhs நீங்க என்ன பண்ணணும்? அவருக்கு புரொவைட் பண்ணணும். ஆக மொத்தம் 4 lakhs அவருக்கு நீங்க குடுக்க வேண்டிய நிலைமையில இருக்கீங்க. அது யார் குடுக்க வேண்டிய நிலைமையில இருக்காங்க? அந்த கன்டினியூவா மிச்சம் இருக்க 2 பார்ட்னர் எம்மும் பியும். சரி. இப்ப அவங்க என்ன ரேஷியோ தரணும்? ஓல்டு பிஎஸ்ஆரா இருக்கு. அந்த 6:4. ஓகே. இந்த 6:4 சிம்பிளை பண்ணா என்ன வரும்? 3:2ங்கிற ரேஷியோல. ஓகே. அப்போ 4 lakhs into 3/5. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 5 8s are 40 followed by that. ஸோ 80,000 into 3 2,40,000. அதே மாதிரி 8,000 into 1,60,000. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த டெஃபிஷியன்சின்னு பார்த்தோன்னா எம் ஷுட் பேர் த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் 2,40,000 and B should bear the deficiency of 1,60,000. Altogether, they have to bear the deficiency of 4 lakhs in this ratio. So, அப்போ guaranteeing partners capital account is debited. நம்ம நேற்றுக்கு ஒரு என்ட்ரி பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? டெஃபிஷியன்சிக்கான ஒரு என்ட்ரி
guaranteeing partner's capital account is debited to guaranteed partner. So அது பிரகாரம் 2 lakhs 40, 1 lakh 60, 4 lakhs. என்ட்ரி போடுறீங்க, க்ளோஸ் பண்றீங்க. புரிஞ்சுதா? P&L அப்ராப்ரியேஷன் அக்கவுண்ட் யூசுவலா பண்றீங்க. பட் இந்த கேஸ்ல லாஸ் அமௌண்ட்ட நம்ம என்ன பண்ணிடணும்? அவங்க கிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அதனால அதையும் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். அதே சமயத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்? அவங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்த அந்த கேரண்டீட் அமௌண்ட்டையும் திருப்பி குடுக்கணும். அதனால 4 லேக்ஸ் வருது. சார் சொன்னது 2 லேக்ஸ் ஏன் சார் 4 லேக்ஸ் வருதுன்னா, ஏன்னா அந்த கேஸ்ல லாஸ நம்ம அவங்க தலையில செலுத்தவே கூடாது. செலுத்தியாச்சு. அத நம்ம வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணணும். அத நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும். ஓகே. அந்த கரெக்ஷனுக்காக தான் நம்ம இந்த 2 லேக்ஸ் அவருக்கு இப்ப கிரியேட் பண்ணி விடுறோம். பிளஸ் நம்ம குடுத்த ப்ராமிஸ் பிரகாரம் என்னது 2 லேக்ஸ் குடுக்கணும். அதையும் நம்ம இதோட ஆட் பண்றோம். ஆக மொத்தம் 4 லேக்ஸ்ன்னு வருது. புரிஞ்சுதா? புரியுதா? சப்போஸ் இப்ப இதே கொஸ்டின்ல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இதே கொஸ்டின்ல பார்த்தீனாக்க, உங்களுக்கு வந்து ஓகே லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 லேக் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. யாருக்கு? அந்த கோமல்ங்கிற பார்ட்னருக்கு லாஸ் வந்து ஒரு 1 லேக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. ஆனா நம்ம குடுத்த கேரண்டி 2 லேக்ன்னு இருக்கு. அப்ப மொத்தமா இப்ப அந்த பார்ட்னருக்கு நம்ம எவ்வளோ குடுக்க வேண்டியிருக்கும்? வெரி குட். அதான் கான்செப்ட். புரிஞ்சுதா? Okay. So this is about this concept. So 67 and 68, I want you people to check out and work out. Okay. And then you can get back to me if there is any doubt. Okay. And before that, one more question I forgot to introduce in this particular question. In which question is, yeah, in sum number 64. இப்போ இந்த 64th sumல okay, they given you commission at the rate of 5% of net sales which is determined at rupees 25,000 சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இப்போ இதுல வேற என்ன ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேள்வி கேட்கலாம். Prepare profit and loss appropriation account for the year and also compute the amount of என்னவா இருக்கும்? Compute the amount of, let me see if you are my real student, you will able to catch my mindset. இல்ல என்னவா கண்டுபிடிக்க சொல்லி நான் கேட்பேங்கிறத உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுதா பார்ப்போம். சேலரியா? அந்த மாதிரி ஒண்ணு எதுவுமே இங்க இல்லையேம்மா. அவசரப்படாம சொல்லும்மா. இல்ல. குடுத்திருக்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறேன். இன்னும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் குடுத்திருக்கான். அதுலேருந்து வேற ஒரு அதே சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறேன். எக்ஸாக்ட்லி. வெரி குட். ஏன்னா கமிஷன் வந்து ஆஃப் நெட் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டான். அந்த அமௌண்ட் குடுத்துருக்கான். அப்ப நெட் சேல் எவ்வளோ தெரியணும்? ஓகே. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ கம்ப்யூட் த அமௌண்ட் ஆஃப் நெட் சேல்ஸ். குடுக்கலாமா இப்படி உங்களுக்கு? அப்போ இங்க கமிஷன் ஓகே ஆஃப் நெட் பர்சன்ட் 5% ஆன் நெட் சேல்ஸ்னு இருக்கு. சரி. அப்போ கமிஷனோட ஃபார்முலா ஓகே. ஸோ கமிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களோட நெட் சேல்ஸ் இன்டு ரேட் பை 100. கமிஷன் வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? 25,000 சொல்லிட்டான். நெட் சேல்ஸ் தெரியாது. ரேட் ஆனால் சொல்லிட்டான் 5%ன்னு சொல்லிட்டான். அப்போ அகைன் இதுவும் இந்த 1/20. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் 25,000 into 20 is equal to x. இப்போ சொல்லுங்க என்ன வேல்யூ வரும் உங்களுக்கு? x is equal to இது என்ன யோசிக்கவே கூடாது. இங்கேயும் சிம்பிளா ஒரு விஷயம் சொல்லித்தரேன். 25,000 இருக்கா? 20 இருக்கா? 20ல எத்தனை 10 இருக்கு? 20ல எத்தனை 10 இருக்கு? 2 10 இருக்கா? 10 10th 25,000 into 10 எவ்வளோ வரும்? டோட்டல் வேல்யூ 5 lakhs. 25,000 into 10 பண்ணா எவ்வளவு? 2,50,000. 2,50,000 plus 2,50,000 5 lakhs. மல்டிப்ளையே பண்ணாம போய்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ பாரு 5 lakhs 5% கால்குலேட் பண்ணு 25,000 தான் வரும் உனக்கு. கரெக்டா?
5 lakhs, 5% is 25,000. Am I right? Okay. So when they are given some values, in the Mari, if it 30 are the 3 times 10 is 30. அப்போ என்ன பண்ணும் 2 lakh 50 plus 2 lakh 50 5 lakhs 5 lakhs plus 2 lakh 50 7 lakh 50 டக்குன்னு ஒரு 5 செகண்ட்ஸ்குள்ள ஆன்சர் டெரைவ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். அது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 5 2 ஓகே இதெல்லாம் இருந்தா ரொம்ப ஈஸி கால்குலேஷன். அங்கெல்லாம் உட்காந்து அன்வான்டடா டைமை நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. யூ மே திங்க் சார் இதெல்லாம் ஏன் நமக்கு 11th சொல்லி தரல? 11th பேஸ்ங்கிற போது கொஞ்சம் உனக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரியணும். 12ங்கிற போது கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்னஸ் வரணும். 12th முடிச்சு காலேஜ் போகும்போது யூ வில் ஈவன் பிகம் மோர் ஸ்மார்ட்டர். எல்லாத்தையும் ஒரே அட்டெம்ப்ட் சொல்லி கொடுத்தா அப்புறமா எனக்குன்னு தெரியக்கூடிய ரெஸ்பெக்ட் நான் எப்படி மெயின்டைன் பண்ண முடியும்? And already I have said you all, right? I will not reveal every secret in one single attempt. Until the last board exam time, I will keep on holding certain things. This is my usual practice. Whether I am in the current position or wherever I go, this is my usual habit. எல்லாத்தையும் ஒரே நாள் உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தனா அப்புறமா எனக்குன்னு இருக்கக்கூடிய மதிப்பு நான் எப்படி காப்பாற்றிக்க முடியும்? சப்ஜெக்டுக்குள்ள கௌரவத்தை எப்படி கொடுக்க முடியும்? That is always important. புரிஞ்சா? Got the concept? Right. So with this, I'm stopping the session. Okay. Two problems I've given you as a homework. So sum number 67 and 68. Probably 68, some of you might have completed, okay, in one way or other, right? So probably in your school you'd have done it, okay, or it might have not taught you, okay, because that's something which your teacher should have taken it. Minimum earning guaranteed by the partner. So if you have done it in the school, not an issue. If not, make sure that you complete off. Okay. Okay. Thank you. Welcome. Welcome. Ma.